नमस्कार साथियों, आर के त्यागी गाजियाबाद एनसीआर दिल्ली ओम सच्ची जनवानी चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी मदद होगी, आपका 1 सेकेंड खर्च होगा। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट करें। शेयर करने से अधिक साथियों तक जाएगी। गवर्नमेंट रिटायरी साथी मोबिलाइज मोटिवेट होंगे। ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ऑल सेक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज तक जाएगी और गवर्नमेंट तक जाएगी। आइए वीडियो शुरू करते हैं। रिटायरीज के संबंध में बैंक पेंशनर्स के Dear friends, this is a point already discussed by members under the forum at several occasions. More than a futile exercise, there is no point on these arguments. Number 1, the original case, सिंगला जी केस की बात करें, WPC 6233/2008 filed by late Mr. M.C. Singla before Punjab and Haryana High Court was primarily based on clause number 12 at least have some relevance through same was not included in BEPR 1995 and clause number 56 etc. under memorandum on pension settlement 1993 which was dismissed by court on 16th April 2012. With following observation, it would be open for the petitioners to make the demands for parity if they are so advised and use their bargaining skills through their association and press for the reliefs through the mechanism provided under the Industrial Dispute Act. Above is applicable in 2024-2. इनका ऐसा कहना है। Number 2, under the appeal pending before Apex Court in SLP 55561/2016-2, IBA has already submitted an affidavit stating that banks employees pension regulation do not have a provision for updation of pension. Number 3, here comes the argument on regulation 35(1) which is not meant for periodical updation of pension as stated by few but only a formula on arriving pension of past retirees in relevant cases. Number 4, if at all the arguments is correct and seems to be a valid point, same has to be legally proved. Here too a case was filed by Canara Bank Retirees Officers Association before the Karnataka High Court wide WP 48905/2018 on 26 March 21, which was dismissed by the court. Similar case came up before Kerala High Court and elsewhere, which were also came with no favorable verdict. Number 5, while giving reply in Parliament, MOF has clearly spelled out on various occasions that Regulation 35(1) is not meant for updation of pension as and when wage revision takes place at banks. 6th, yes, CCS pension rules and RBI pension regulations didn't have the provision for revision of pension and still they could secure it. So above indicates that securing pension updation there need not have a clause in pension regulation. Even employees union who is discussing with IBA on retirement benefits to have no views that above clause is meant for updation of pension. Number 7, if that is the case, the following might not have recorded in minutes of 8th March 24 under pending residual issues, updation of pension for past retirees, provision to be made in the pension regulations to provide for periodical pension updation along with the wage revision settlement etc. Number 8, let us understand that under current situation updation of pension may become a reality only through bilateral talk with UIBA. MOF too often indicated their such views to arrive on consensus
between negotiating parties, unions, IBA to decide further. Retirees organizations have to keep rapport with serving employees unions to persuade them to spend up resolution of our major issues pending under residual items at least in 2024. Earlier it is better since bank retirees cannot wait long since they are at their fag end of life. A humanitarian approach is needed to of the our regards मोहन पी। अच्छा, ये इस तरह के लोग हैं कि मैंने ये आपको इसीलिए बताया और इसीलिए सुना कि ये लोग बाग जो हैं एक मुहिम चलाते हैं और ये यूनियंस के पट्टाधारी हैं, जो हमारी रिटायरी यूनियंस हैं और UFB यूनियंस हैं, इनके पट्टाधारी हैं ये। और ये इस तरह का ये चला रहे हैं एक कैंपेन कि भाई जो है कोर्ट में क्यों गए, और ये तो वैसे ही हो जाता, लेकिन वैसे हो नहीं रहा था ना। अगर हो जाता तो फिर कोर्ट में क्यों जाते लोग? कोर्ट में जाना तो एक बहुत बड़ी मजबूरी का कारण बना और इसीलिए लोग कोर्ट में गए। तो ये है कहने का मतलब। तो हम इन बातों का विरोध करते हैं और निश्चित जो है ये कोर्ट में भी हमें फेवर में मिलेगा और दबाव हमारा काम आएगा, और गवर्नमेंट में भी और सेटलमेंट में भी कहीं ना कहीं हमें इन लोग चीज़ों का बैन। अगर कोर्ट में से ना होता तो ये मुद्दे जीवंत भी ना रहते। इन्होंने तो ये छोड़ दिए थे मुद्दे, कोर्ट की वजह से मुद्दे आज जीवंत भी हैं और उम्मीद भी है कि भाई कोर्ट में कुछ हो भी सकता है। धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय। वंदे मातरम। मैं एक बार पुनः कह रहा हूँ कि किसी के इस तरह के प्रोपेगेंडा में ना आए। थैंक्स। आर के त्यागी।